নমস্কার, ওয়েলকাম টু বাঙালির স্বর। আমেরিকান সয়েল আলাস্কার অ্যাঙ্কারিজে ট্রাম্প পুতিন বৈঠক শেষ হয়েছে। হ্যান্ডশেক হয়েছে, কোলাকুলি হয়েছে, যৌথ বিবৃতি হয়েছে, কিন্তু কোনো চুক্তি ছাড়াই। নো ডিল সামিট শেষ হয়েছে, অর্থাৎ সামিট উইদাউট এনি ডিল। ট্রাম্প বলেছেন নো ডিল টিল দেয়ার ইজ এ ডিল। অন্যদিকে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন নেক্সট টাইম ইন মস্কো। রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছিল আলাস্কার অ্যাঙ্কারিজে, এবং সেই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক যে রিলেশন আমেরিকা এবং রাশিয়ার ভিতরে, সেই রিলেশন সম্পর্ককে সুসম্পর্ক করা এবং ইউক্রেনীয় সংঘাত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের আশা জাগিয়ে রেখে সংযম হওয়ার বার্তা দিলেন দুই নেতা, দুই প্রেসিডেন্ট, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন। যৌথ বিবৃতি কয়েক মিনিটের বেশি স্থায়ী হলো না, কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি এবং দুই নেতা, দুই প্রেসিডেন্টের কেউই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেননি। পুতিন বলেন, We have a lot of dimensions for joint work. Russia and the US can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that the President of the US has a very clear idea of what he would like to achieve. He sincerely cares about prosperity of his nation. Still, he understands that Russia has its own national interest. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the US and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the US can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible, and our international context, for example, between the far east of Russia and the west coast of the US. Overall, it's very important for our countries to turn the page, to go back to cooperation. It is symbolic that not far away from here, at the border between Russia and the US, there was a so-called international date line. I think you can step over, literally, from yesterday into tomorrow. And I hope that we'll succeed in that, in political sphere. I would like to thank President Trump for our joint work, for the well-wishing and trustworthy tone of our conversation. It's important that both sides are result-oriented, and we see that the President of the US has a very clear idea of what he would like to achieve. He sincerely cares about prosperity of his nation. Still, he understands that Russia has its own national interests. I expect that today's agreements will be the starting point, not only for the solution of the Ukrainian issue, but also will help us bring back business-like and pragmatic relations between Russia and the US. And in the end, I would like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then that it's a big mistake. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that.
I think that overall, me and President Trump have built a very good, businesslike, and trustworthy contact. And I have every reason to believe that moving down this path, we can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. This dialogue is much awaited. বহু প্রতীক্ষিত এই সংলাপ দরকার ছিল এবং তিনি বলেন যে আজকে আমেরিকা এবং রাশিয়ার যে সম্পর্ক সেটা তলানিতে। শীতল যুদ্ধের কথা যদি মনে করা হয় তাহলে তিনি বলেন এই সম্পর্ক আজ সর্বনিম্ন বিন্দুতে। তিনি আশা করেন আমেরিকা এবং রাশিয়া দুই দেশই যৌথ ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে তাদের যে সম্পর্ক সেই সংঘাতের সম্পর্ককে সংলাপে পরিণত করবেন এবং পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যৌথভাবে তারা এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং পৃথিবীর জন্য আরও সহায়ক হবেন, শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান মেনে চলবেন। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান তার কর্ডিয়াল রিসিপশনের জন্য, কর্ডিয়াল মনোভাবের জন্য। তিনি এও আশা করেন যে ইউরোপ, ন্যাটো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউক্রেনীয় সংঘাত শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এরপর তিনি বলেন নেক্সট টাইম ইট উইল বি ইন মস্কো। অন্যদিকে ট্রাম্প বলেন, Thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe, thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with, but we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So
Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. যে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে, কিছু চুক্তি হয়েছে, কিছু অমীমাংসিত সমস্যা রয়ে গিয়েছে, কিছু বড় ধরনের সমস্যার ভিতরে আমরা প্রবেশ করতে পারি নাই, কিন্তু তিনি এটা বলতে চেয়েছেন যে এই বৈঠকের যে অগ্রগতি সেটা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ন্যাটো কর্মকর্তাদেরকে জানাবেন, এবং পরবর্তীতে যদি এই আলোচনা নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়, আবার যদি সংলাপ ডায়ালগ মিটিং হয়, তাহলে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন যে এই বৈঠকে শান্তি আলোচনা চূড়ান্ত হয়নি, কিন্তু দুই পক্ষই এই শান্তি আলোচনাকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। তিনি তার ফরেন সেক্রেটারি মার্ক রুবিও এবং তার ক্লোজ এইড স্টিভ উইটকফকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু এই যে বৈঠক হলো, এর ইম্প্যাক্ট ইন্ডিয়ার উপরে কিভাবে আসবে? অবশ্যই আসতে চলেছে, কারণ আমেরিকান প্রশাসন বলে দিয়েছে যে তারা 2-3 সপ্তাহ অপেক্ষা করবেন। যদি এই আলোচনা, এই ডায়ালগ, এই শান্তি আলোচনা এবং ইউক্রেনের যে যুদ্ধ চলছে সেটা যদি বন্ধ না হয়, তাহলে তারা রাশিয়ার উপরে স্যাংশন দিবে এবং যারা রাশিয়া থেকে তেল কিনবে তাদের উপর স্যাংশন আরোপ করবে। অর্থাৎ ইন্ডিয়ার উপরে, ইন্ডিয়ান গুডসের উপরে 50% ট্যারিফ ধার্য করা হয়েছে, তার ভিতরে 25% অরিজিনালি ট্রেড ডিল না হওয়ার জন্য, অন্যদিকে 25% রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য। আর এরপরে যদি আরও ট্যারিফ ধার্য করা হয়, অর্থাৎ 100% করা হয়, তাহলে সেটা ইন্ডিয়ার জন্য বিপজ্জনক হবে। দর্শকবৃন্দ, রাশিয়ার উপর স্যাংশন আসতে চলেছে অবধারিত, এবং রাশিয়া থেকে যারা তেল কিনবে তাদের উপরও স্যাংশন আসবেই, এটা কোনো বিকল্প নেই। কারণ ট্রাম্প প্রশাসন 2-3 সপ্তাহ সময় কিনতে চাইছে কিভাবে এই শান্তি আলোচনা এগিয়ে যায় সেটা দেখার জন্য। কারণ রাশিয়া ডিটারমিন্ড, তারা তাদের দখলকৃত জায়গা ছাড়বে না। ইউক্রেনিয়ার যে জায়গা তারা দখল করেছে, ক্রাইমিয়া, দোনেস্ক, খেরসন, জাপোরিজিয়া, মারিওপোল, এই সমস্ত যে এলাকাগুলি তারা দখল করে নিয়েছে, তারা সেটা ছাড়বে না। ফলে ইউক্রেন এত বিশাল জায়গা রাশিয়াকেও হ্যান্ড ওভার করবে না গিফট হিসেবে, ফলে স্যাংশন আসবেই। আর ইন্ডিয়া তাতে অ্যাফেক্ট হবেই। ইন্ডিয়ার উপরে অলরেডি 50%, হয়তো 100% ট্যারিফ ধার্য করবে আমেরিকান প্রশাসন। দর্শকবৃন্দ, আজ এ পর্যন্তই। আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। বাঙালির স্বর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন এবং দেখতে থাকুন, শুনতে থাকুন বাঙালির স্বর, আপনার স্বর। ধন্যবাদ।